அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல வந்து அனிமல் செல்ஸ் பார்த்தோம். அது மாரி இப்ப ஹியூமன் செல்ஸ் அதுக்கும் இதுக்கும் ஏறக்குறைய நெறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கும். ஆனா சில விஷயங்கள் அடிஷனலாவும் இங்க இருக்கும். என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த செல்கள் தான் நம்ம உடம்பையே வந்து ஒரு உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கு. இப்ப நம்ம உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குங்கிறாங்க. அப்படின்னா வந்து பல லட்சம் கோடிக்கணக்கான செல்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கு. அப்போ நம்ம அந்த செல்கள் எப்படி தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்ளுது அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது, அது தன்னை வந்து அந்த தயார்படுத்தி அல்லது இருக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடுகள அது நியூட்ரியன்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி, எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி, அது வந்து அந்த செல்கள் வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்ப இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல எத்தனை விதமான செல்கள் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, எபித்தெலியல் செல்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. நர்வ் செல்ஸ்ன்னு இருக்கு. மசில் செல்ஸ்ன்னு இருக்கு. அப்ப கனெக்டிவ் டிஷ்யூ செல்ஸ்ன்னு இருக்கு. அப்ப ஏற்கனவே 37 ட்ரில்லியன் செல் நம்ம உடம்புல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த எபித்தெலியல் செல் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப லைட்டா ஒன்னோட ஒண்ணு அந்த சேர்ந்து இருக்கும். அப்ப இந்த நர்வ் செல்ங்கிறது மெயினா இருக்கு. ஆனா ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபார் கம்யூனிகேஷன். மசில் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ஷன் ஒன்னோட ஒன்று உராயறதுக்கு அது பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதை குறித்து சில வீடியோஸை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம உடம்பு எதனால உருவாக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே நெருங்கி நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு உள்ளங்கை எடுத்து காமிக்கிறாங்க. அப்ப நம்மளோட இந்த கை வந்து அமைப்பு நம்ம ரொம்ப அந்த மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்த்தா இப்படிதான் தெரியும் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரிஜினல் அந்த கலர்ஸ், இந்த ஒரிஜினல் கலர் அதுல கூட அமைப்பு இதுதான். அப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம உடம்பு வந்து எதனால உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னா முழுக்க முழுக்க செல்களால ஆனது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இங்க நம்ம பார்க்கிற எல்லாமே ரியல் போட்டோஸ் ஆஃப் ஹியூமன் செல்ஸ் நம்ம பார்க்குறீங்க. பார்க்கிற அந்த கலர் அது எல்லாமே உண்மையான அந்த நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய கலர்கள். இந்த செல்கள் சேர்ந்துதான் நம்ம ஒவ்வொரு பாடி நம்ம உடம்போட உறுப்புகள் இங்க உருவாகுதுன்னு பார்க்கிறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ போன்ஸ் எலும்புகளும் செல்கள் தேவைப்படுது. அதே போல ஆர்கன்ஸ் நம்முடைய இருதயம், நுரையீரல், லங்ஸ் அந்த மாதிரி கிட்னி இந்த மாதிரி கூடியதுக்கும் ஆர்கன்ஸ்க்கும் இந்த செல்ஸ் தேவைப்படுது. ஸ்கின் நம்முடைய தோலுக்கும் அந்த தேவைப்படுது. இப்ப நம்ம உடம்புல பாத்தீங்கன்னா 200 விதமான செல்ஸ் இருக்கு. டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு. ஒன்னொன்னு ஒவ்வொரு விதமான வேலைகளை செய்யக்கூடியதா இருக்கு. இப்ப நம்ம உடம்புல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல பார்த்தா எரித்ரோசைட் அப்படிங்கிறது ரெட் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ரத்தத்துல இருக்கக்கூடியது. அப்புறம் ஆஸ்டிக்ளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட்ங்கிறது போன் க்ரோத் நம்முடைய எலும்பு வளர்வதற்கு தேவையான செல் இது. அப்புறம் அபிடோசைட் அப்படிங்கிறது ஃபேட் செல் நம்முடைய உடம்புல தேவையான கொழுப்புகள். கிரியாட்டானோசைட் அப்படிங்கிறது ஸ்கின் செல். இதுதான் நம்மளோட தோலுக்கு வந்து ஒரு கலர் கொடுக்குறது. கருப்பு, சிவப்பு அல்லது ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல வெள்ளை அப்படிங்கறதுல இந்த இதுதான் கொடுக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் நியூரான் இருக்கு. நியூரான் செல்ஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம். இப்ப நம்ம பார்த்தது வெறும் 5 தான். அது போய் 195 விதமான செல்கள் இருக்குங்க. நம்முடைய உடம்புல பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான செல்கள் இருக்கு. ஒவ்வொன்றும் அந்த ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான செல்களை உருவாயிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். With other cells and orchestrating the symphony of unconscious biological processes. A cell is like a little person. இப்ப நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்களும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி ஒரு உயிர் போல. அப்ப எப்படி ஒரு உயிருக்குள்ள பலவித இயக்கங்கள் இருக்கோ அதே போல ஒவ்வொரு செல்லுலயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே விதமான இயக்கங்கள் இருக்கு. Surrounded by other little cell people, all communicating in an incredibly complex mini society inside you. It's estimated that the human body is comprised of about 100
மனுஷனோட உடம்புல பாத்தீங்கன்னா 100 ட்ரில்லியன் செல்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு எடுத்திருக்காங்க. 100 trillion cells. Let's take a look at what a cell is made of. There are two main types of cells. செல்கள 2 விதம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ப்ரோகாரியோட்டிக் அப்படின்னா, அப்புறம் என்ன யூகாரியோட்டிக் அப்படின்னு. ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்க்கலாம். Prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells, like ப்ரோகாரியோட்டிக் செல் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து மெம்பரேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விதமும் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஆர்கனெல்லஸ் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பும் அதுல இருக்காது. இந்த ப்ரோகாரியோட்டிக்ல பாத்தீங்கன்னா இது இல்லாம இருக்கிறதெல்லாம் என்ன மாதிரி உயிரினங்கள் இது இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்டீரியா. இது வந்து ஒரு விதமான பாக்டீரியான்னு கூட சொல்லலாம். bacteria, lack a membrane-bound nucleus and organelles. A eukaryotic cell, on the other hand, யூகாரியோட்டிக் செல்லோட ஒரு அமைப்பு உள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல விதமான பொருள்களுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கு, இங்க சுற்றி அநேக பொருட்கள், அதுக்கும் இங்க திரவ நிலையில நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இதுக்குதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனெல்ஸ் அப்படின்னு. is full of tiny structures called organelles, each performing a very specific function within the cell. Eukaryotic cells are present in plants, animal, and fungi cells. Let's examine these structures in more detail and see how they function in a eukaryotic animal cell. The cellular membrane is a tiny plasma bilayer that separates the organelles from the environment. இந்த ஆர்கனெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செல்ல இருக்கிற ஒரு பகுதி வந்து மேல ஒரு மெம்பரேன் அப்படின்னா ஒரு சுவர் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து மற்ற பகுதிகள்ல இருந்து இதை வந்து பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. The membrane is covered in hundreds of thousands of little receptor proteins that interpret signals from outside the cell and relay the information back into the nucleus. மேல வரக்கூடிய அந்த சிக்னல்ஸ் வச்சு கீழே வந்து அதற்கான செயல்பாடுகள் நடைபெறும். The cell membrane is also like the battery of the cell, using a process called the sodium-potassium pump. அப்போ இது பாத்தீங்கன்னா அந்த மெம்பரேன் வந்து ஒரு பேட்டரி போல செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Enzyme in the cell membrane transports sodium out of the cell while bringing potassium into the cell. This active transfer of electromagnetically charged ions creates a resting voltage across the cell membrane. Inside the cell, a gel-like substance called the cytoplasm is enclosed within the இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாசம் அப்படின்னு ஒரு ஜெல் மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. அந்த செல் மெம்பரேனுக்குள்ள இது பாத்தீங்கன்னா சுவர்மா இருக்குதா மெம்பரேன், அதுக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு ஜெல்லுமா இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு திரவ நிலைமையில இருக்கு. Cell membrane that houses all of the organelles. The cytoplasm is about 80% water and usually colorless. Extending throughout the cytoplasm is the cytoskeleton, a complex network of interlinking filaments and tubules. சைட்டோஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நெட்வொர்க் அப்படிங்கறாங்க. The cytoskeleton is what gives the cell a shape and can be very different depending on the organism and cell type. இப்போ அது எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை பொறுத்து இதனுடைய அந்த அமைப்புகள் செயல்பாடுகள் இருக்கும். இப்போ நம்ம இருதயத்துல இருந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும், கையில இருந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும், கால்ல நம்மளோட நுரையீரல்ல எந்த இடத்துல இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதனோட செயல்பாடுகள் இருக்கும். The cytoskeleton can contract and change shapes, playing a key role in everything from cellular migration and division to muscle contraction. Microtubules are very important parts of the cytoskeleton. These highly dynamic polymers made of a protein called tubulin. பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ டியூபுலஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு. இது எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல்லோட ஷேப் அதோட ஃபங்க்ஷனுக்கும். அதுல ரெண்டு விதமான இருக்கு, ஏ டியூப்லின் பி டியூப்லின் சொல்லிட்டு ஆல்பா பீட்டா. இந்த ஏ பி நம்மளோட ஏபி இல்ல, அந்த கிரேக்க மொழியில இருக்கக்கூடிய ஏ, இது வந்து பி, ஆல்பா பீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Are very important for a number of cellular processes. Microtubules are critical to many cellular functions such as vesicle trafficking and cell division. The cell's main microtubule organizing center is called the centrosome. அப்போ இந்த மைக்ரோடியூபுல் அதுல சென்டர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா செல்லோட மெயின் சென்டர் எதுன்னு பார்க்கும்போது மைக்ரோடியூபுல் ஆர்கானிசம் சென்டர்ஸ் அப்படின்னா சென்ட்ரோசோம்ஸ் அப்படின்னு. This is where microtubules emerge from, as well as the regulator of the cell division cycle. This organizational matrix is where the complex jobs of microtubules are coordinated for cellular processes. Motor proteins bind to microtubules like roadways and use them for இந்த மைக்ரோடியூபுல்ஸ் எது மைண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோட்டார் புரோட்டீன்ஸ் சொல்லப்படுது. அப்ப இது வந்து எல்லாத்தையும் ஒண்ணா இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கு. transport.
A vesicle is a small fluid sac used for transporting materials within the cytoplasm. வெசிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ளூயிட், ஒரு ஈரமா இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் போல இருக்கக்கூடிய ஒரு திரவ நிலைமையில இருக்கக்கூடிய, இது வந்து எதற்கான அந்த மெட்டீரியல் ஒரு செல்லுக்குள்ள ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுது. Vesicles are the basic tool used by the cell for organizing cellular substances. They play a key role in metabolism, transport, enzyme storage. அப்ப என்னென்ன பண்ணுதுன்னா வெசிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு வெளிப்புற அமைப்பா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் இங்க இருந்து ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போறது, என்சைம் ஸ்டோரேஜ் அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்குது. அது வந்து அது இன்னும் மற்றும் அநேக காரியங்களை செய்யுது அப்படின்னா. Storage and more. Just like the cell wall, a vesicle has a plasma membrane separating the contents within it from the inside of the cell, outside the cell. In addition to being the digestive stomach of the cell, the lysosomes also get involved in secretion, membrane repair, cell signaling, and என்னோட வேலை பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைஜஷன், அது வந்து ஜீரணம் பண்ண, செக்ரிகேஷன் பிரிக்கிறதுக்கும், மெம்பரேன் ரிப்பேர், மெம்பரேன் இருக்கிறத வந்து கெட்டு போன சரி பண்றதுக்கும், செல் சிக்னலிங், அப்புறம் மெட்டபாலிசம், இத்தனை வேலைகள் அது செய்யுது. energy metabolism. The size of lysosomes varies, and the digestive enzymes inside these purifying vesicles இப்போ இது என்னன்னா இந்த லைசோசோம்ஸ் வந்து வேரியன்ட் சைசஸ், ஒவ்வொரு உருவங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே விதமான ஒரு அமைப்புல இருக்கிறத கொஞ்சம் மாறி மாறி இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. require a steady acidic environment to be able to function properly. There is a complex process of pumping in hydrogen ions across the vesicle membrane. அசிடிக் pH லெவல வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக ஹைட்ரஜன் அயன்ஸ் வந்து அந்த லைசோசோம்குள்ள போய்கிட்டே இருக்கும். To maintain the acidic pH levels necessary for optimal enzyme activity. Enzymes are biological molecules that act as catalysts, helping complex reactions occur everywhere in life. என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வரக்கூடிய அந்த பயோமாலிகுல்ஸ் வந்து பிரிக்கிற ஒரு வேலையை இது செய்யுது. Like all catalysts, enzymes increase the rate of a reaction by lowering its activation energy. Almost all metabolic processes in the cell need enzymes in order to occur at rates fast enough to sustain life. அப்போ எல்லா மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஒரு இந்த செல்ல வந்து எது வேணா என்சைம் அப்படிங்கிறது வேணும் அப்படிங்கிறாங்க. Lysosomes are known to contain over 50 different enzymes. சின்னதா இருக்கக்கூடிய அந்த லைசோசோம், இது வந்து செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு உறுப்பு, அது லைசோசோம்ல வந்து எத்தனைன்னா 50 விதமான அந்த என்சைம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. These digestive enzymes are synthesized in the rough endoplasmic reticulum, an interconnected network of membrane sacs, continuous with the nuclear membrane. There are two varieties of endoplasmic reticulum, smooth ER and rough. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா எண்டோபிளாஸ்மேட்டிக் ரெட்டிகுலம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமானது இருக்கு. ஏன்னா ஒன்னு ஸ்மூத், இன்னொன்னு ரஃப். ER. Smooth endoplasmic reticulum is responsible for synthesizing lipids, phospholipids used in plasma. ஸ்மூத் என்னன்னா அப்படின்னு பார்த்தா லிப்பிட்ஸ், அப்புறம் பாஸ்போலிபிட்ஸ் used in plasma membrane, அப்புறம் ஸ்டெராய்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இதுல இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. Membranes and steroids. Smooth ER functions in several cellular processes, such as carbohydrate and steroid metabolism. இப்போ என்ன ஃபங்க்ஷன், கார்போஹைட்ரேட், அப்புறம் வந்து இன்னும் வந்து அநேக விதமான டிஃபரண்ட் டீடாக்சிஃபிகேஷன், அதுக்கும் இது வந்து உதவுது அப்படிங்கிறாங்க. Smooth ER serves different functions in each type of cell and contributes to detoxification. The rough endoplasmic reticulum is studded with protein manufacturing ribosomes. RPR அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புரோட்டீன் மேனுஃபேக்சரிங் ரிபோசோம்ஸ் அதில் இருக்கு. நம்ம உடம்புக்கு தேவையான புரோட்டீன்ஸ் வந்து இது உற்பத்தி பண்ணுது. இப்போ இந்த பார்ட் ஆஃப் த செல்ல தான் இந்த புரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து உற்பத்தி பண்ணப்படுது. A ribosome is the part of a cell where proteins are created. A sequence of DNA becomes transcribed into a sequence of amino acids, and the ribosomes compile these amino acids in the correct order to form proteins. This is a process known as translation. Once a protein is translated, it folds into a functional, three-dimensional structure and becomes inserted directly into the endoplasmic reticulum and transported into the secretory pathway where it will reach its destination.
An organelle closely related to endoplasmic reticulum is the Golgi apparatus, or the Golgi body, a complex of flattened disc-like structures. அதே மாதிரி இன்னும் அது ஒரு இது என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லுக்குள்ள கோல்கி பாடி அப்படின்னு இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டோபிளாஸ்மேட்டிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னு நம்ம முதல்ல பார்த்தது ரொம்ப பக்கத்துல இருக்குது அப்படின்னு Structures located close to the endoplasmic reticulum. The Golgi apparatus receives proteins and lipids from the rough ER, modifies and sorts them, கோல்கி பாடியில பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸும் அப்புறம் லிப்பிட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெசிபிள்ஸ்ல வந்து பேக் ஆகி இந்த மாதிரி பேக் ஆகி அதுல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது and then packs them into vesicles to be sent to their final destinations within the cell. These vesicle packages will either be sent to lysosomes, the plasma membrane of the cell, or they can be transported across the cell membrane and sent outside of the cell. When a vesicle is secreted from the உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் நடக்குது இப்போ நம்ம ஒரு தொழிற்சாலையில பண்ற மாதிரி உற்பத்தி பண்றாங்க அப்புறம் அதை வந்து இன்னொரு இடத்துல கொண்டு ஒரே இடத்துல சேர்க்கிறாங்க அதை வந்து பேக் பண்றாங்க அந்த மாதிரி வேலையை உடம்புக்குள்ளே அது செஞ்சுட்டு இருக்கு cell, it fuses with the plasma membrane and releases its content in regulated bursts. All of these complex molecular processes require energy. The mitochondria are the powerhouse of the cell. அடுத்து இன்னொன்னு நீங்க பாக்குறீங்க அது வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னு இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் ஹவுஸ் மாதிரி நம்மளோட செல்லுக்குள்ளேயே ஒரு பவர் ஹவுஸ் இருக்கு அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடம்புக்கு தேவையான அந்த திறனை வந்து உற்பத்தி பண்ணுது The organelle where most of the cell supply of adenosine triphosphate, or ATP, is generated. ATP is often regarded as the molecular unit of currency, the main energy source for the majority of cellular functions. Nucleus, protected by a plasma membrane. அப்போ செல்லுல இன்னொரு பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து இருக்கிறது லார்ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இன்சைட யூகேரியோட்டிக் அனிமல் செல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இது வந்து அனிமல் செல்லுக்கும் இருக்கிற மனுஷனுடைய அந்த செல்ல கூட கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேனை வச்சு இது வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருக்கு The nucleus houses another structure called the nucleolus, the primary site of ribosome synthesis. இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறதுல தான் பார்த்தீங்கன்னா ரிபோசோம் இதெல்லாம் அந்த சயின்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியா புரியும் மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப சுருக்கமா மட்டும் நான் அதை சொல்றேன் While some cellular DNA can be found in the mitochondria organelle, இந்த மிட்டோகாண்ட்ரியால தான் பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலரோட டிஎன்ஏ வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க mDNA. The vast majority of your genes are located in the nucleus. Home to a cell's genetic code, the nucleus is a densely packed conglomerate of chromatin. இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ்ல தான் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டென்ட்ஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஜெல்ஸ் ஜினோம் அப்படின்னு அப்போ நம்ம அந்த டிஎன்ஏ சொல்றது அது எல்லாமே இது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான விஷயங்கள் தான் Regulatory proteins called histones. As the dukes of gene regulation, histones are responsible for organizing the unfathomably long strand. அப்போ அந்த டிஎன்ஏ என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரோமோசோம் அப்படிங்கிற அந்த பேக்கேஜ்குள்ள வந்து கொண்டு வருது அப்படிங்கிறாங்க of DNA into a neat little package called a chromosome. In humans, each mammalian cell contains 23 இதுல பார்த்தீங்கன்னா 23 பேர்ஸ் 23 ஜோடிகள் இந்த மாதிரி இருக்குங்கிறாங்க pairs of chromosomes, 46 in total. 22 of these pairs are called autosomes. They look the same in both males and இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க females. The 23rd pair are called the sex 23வது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வேற வேறையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு chromosomes, and they are different in men and women. There is an intriguing biological ஒரு ஆண் அல்லது பெண்கிற பாலினத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படி பார்க்கிறோம் phenomenon called microchimerism, where a person may be housing a small number of cells that originate from another individual, genetically distinct from மைக்ரோ சிமரிசம் அப்படின்னு இது வந்து பயாலஜிக்கல் ஃபினாமினன் அப்படின்னு சொல்றாங்க வேற பர்சன் மே பி ஹவுசிங் a small number of cells that originate from another individual genetically distinct from their own cells அப்போ தன்னோட செல்ல இருந்தே ஜெனட்டிக்கா அந்த மரபணுல வித்தியாசப்படுத்தப்பட்ட செல்கள் இருக்கிற ஒரு இடம் அப்படிங்கிறாங்க their own cells. In these instances, a person may be housing cells with a different sex chromosome than their own. Male lineages of DNA transferred during intercourse are found living in women years later.
Another instance of sex chromosome transgression occurs in fetal microchimerism, a process where male fetal cells pass through the placenta and establish cellular lineage with the mother. After giving birth, about 50 to 75% of women retain a lineage with fetal immune cells. அப்ப அந்த ஒரு இம்யூன் செல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு பிறக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து அந்த அம்மா கிட்ட அதை தொடர்ந்து இருந்துட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. It is important to note the other 22 pairs of chromosomes, the autosomes, still contain sexual determination genes. Some of the mind-boggling complexities of gene expression will be covered in the later videos. For now, let's just examine the structure of a chromosome and every step in how this organizational genome அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது human cell was stretched out. It would form a very thin thread, about 6 feet long, and only 50 trillion. இந்த டிஎன்ஏவை நம்ம வந்து கரெக்டா தனித்தனியா பிரிச்சு வச்சோம்னா அது எவ்வளவு பெருசு இருக்குமோ ஒவ்வொரு செல்லில் இருக்கிறது 6 மீட்டர் நீளம் இருக்கக்கூடியதாம இருக்கு. அப்ப இன்ச் எவ்வளவு வைடா இருக்குன்னா 5 trillion ஆஃப் இன்ச் வைடு அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப அந்த வைடு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஆனா நீளம் வந்து எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா 6 அடி ஒரு செல்லுலயும். நம்ம பார்த்த மனுஷனோட உடம்புல எவ்வளவு செல்கள் இருக்குன்னு முதல்ல பார்த்தோம். Of an inch wide. In contrast, you can fit a bit more than 1,000 lymphocyte cells on the head of a pin. அதோட அளவு எப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது மொத்தம் எத்தனைனா If you were to lay out all of the mammalian DNA in your head of a pin, if you 2 மில்லிமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பின்னோட அந்த குண்டூசியோட முனையில அது இருக்கும் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. cells on the head of a pin, if you were to lay out all of the mammalian DNA in your body, it would stretch over 700. இப்ப நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா டிஎன்ஏவும் நம்ம பிரிச்சு நம்ம தனித்தனியா நம்ம சேர்த்து நம்ம எவ்வளவு தூரம் வருமாமா 744 மில்லியன் மைல்ஸ். மைல்ங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட அது எடுத்துக்கலாம் நம்ம சொல்றது. அப்ப அந்த கணக்கு எடுத்து 1000 மில்லியனுக்கு மேல அந்த தூரம் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். அவ்வளவு தூரம் 44 million miles, enough to make it to the moon and back. Almost. அவைகளை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவை எல்லாத்தையும் சேர்த்தா நம்ம வந்து சந்திரனுக்கு போய் திரும்ப வர அளவுக்கு அது நீளம் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. Back almost 1,500 times. 1500 தடவை. ஒரு தடவை 2 தடவை 1500 தடவை. Take a DNA strand and loop it twice around 8 histones, and now you have a nucleosome. This is the basic building block of chromatin packaging. The நியூக்ளியோசோம் அப்படிங்கிறதுல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. டிஎன்ஏ, H1 ஹிஸ்டோன், அப்புறம் 8 ஹிஸ்டோன் கோர் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. ஸோ இது ரொம்ப சயின்டிஃபிக்கலா இருக்கு, நமக்கு தெரியல. நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு மேற்கொண்டு. Nucleosomes coil together and make chromatin fibers. This chromatin complex typically has about twice as much protein as DNA. It has about twice fibers. இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம வீட்டில் பார்க்கறது ஒயர் இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய ஃபைபர்லாம் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பா இருக்கு, குரோமோட்டின் ஃபைபர்ஸ் அப்படிங்கிறது. This chromatin complex typically has about twice as much protein as DNA. அப்போ ஒரு டிஎன்ஏல இருக்கிற மாதிரி 2 மடங்கு புரோட்டீன்ஸ் வந்து இதுல இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. The chromatin fibers are used like ropes that get looped together and condensed into chromosomes during mitosis, the process of cell division. Since this high இது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னொன்னு ஒரே இதா இருக்கு. அது பெரியமா திருப்பி ஒன்னொன்னும் தனித்தனியா அந்த மாதிரி எப்படி ஒரு மனுஷனோட பிறப்பு எப்படி இருக்கும், ஒரு ஆண் பெண் இருக்கா, அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தை அவங்க வந்து பிரிஞ்சு ஆண் பெண்ணா மாறும், அப்படியே பழுகி பெருகிக்கிட்டு இருக்குதுங்க நம்ம பார்க்கணும். Condensation only takes place when a cell divides. The form of chromosomes that we are most familiar with occurs only during a few stages of mitosis. Most of the time, DNA is more loosely packaged. Each chromosome contains hundreds to thousands of genes, the instructions for making proteins.